Khan Academy Kids. ஹலோ குழந்தைங்களா, இது ஒரு லேர்னிங் ஆப்பு. இது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்னே சொல்லலாம். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஆட்ஸ் இருக்காது, எந்த சப்ஸ்கிரைபும் மணி எதுவும் கேட்காது. ஸோ இது ஒரு ஃப்ரீ ஆப்பு. உங்கள் நேம் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட்டு டைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் உங்கள் ஏஜ் கூட. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச அவதாரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆப்குள்ளே என்ட்ரானது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதுதான் லைப்ரரி. நீங்கள் இந்த லைப்ரரிக்குள்ளே போனீங்கனாலே தெரியும். இதில் நர்சரி, ப்ரீ ஸ்கூல், எல்கேஜி, யூகேஜின்னு எல்லா போர்ஷன்ஸும் கவர் ஆகுது. மேக்ஸு, புக் ரீடிங்ஸு, அது மாதிரி கலரிங்ஸு. ஸோ உங்களுக்கு மொபைலில் நெட் இல்லைன்னா ஆஃப்லைன்னு ஆப் கூட இருக்குது. அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆஃப்லைன்லேயும் இந்த ஆப்பை படிக்கலாம். ஸோ வேர்ட்ஸை எப்படி ரைட் பண்ணுறது, லோயர் கேஸ் அண்ட் தென் அப்பர் கேஸ் ஆல்ஃபபெட்ஸு எல்லாமே இருக்குது இதில். ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த ஆப்பை ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் வீட்டில் இதை விளையாட்டாக அழகாக படிக்கலாம். உங்களுக்கு கஷ்டமாகவே இருக்காது. ஒரு கேம் மாதிரியே ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ இதில் இருக்க அந்த அனிமல் கேரக்டர்ஸு எல்லாமே கிட்ஸ்க்கான ரொம்ப பிடிச்ச ஐட்டம்ஸாக இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ புக்ஸில் இருக்கும். Norwegian forest cats. What are Norwegian forest cats? Norwegian forest cats are large and hardy. The long-haired breed is known for its thick fur. Their name can be shortened to Ouija. It sounds like Ouija. In Norway, the cats are called skukat. This means forest cat in Norwegian. History of Norwegian forest cats. Ouijas are the official cat of Norway. They have lived in cold Norwegian lands for hundreds of years. The cats may have first come to North America with Vikings in the early 1000s. They traveled with Vikings and hunted mice on their ships. Matter. Matter on a cold day. You put on your coat and step outside. It is so cold you can see your breath. Snow melts into water droplets on your gloves. Do you know what your coat, your breath, and water droplets have in common? They are all matter. What is matter? Everything is matter. Matter is made up of tiny parts called atoms. Atoms join together to make molecules. It takes billions of atoms and molecules to make things we can see and feel. All matter has mass. Mass is the amount of matter in something. Matter also has volume. Volume is the space that matter occupies. Starting School by
It was the first day of school, and Flamingo was excited and nervous. After all, he didn't know any of the other birds. He had no idea what to expect when he got there. When he arrived, his teacher was greeting the students. Flamingo didn't know where to look first. There were birds everywhere. It was a little overwhelming. ஸோ இவ்வளோ நேரம் புக்ஸு பார்த்தோம். இப்போ அடுத்த வீடியோஸ் பார்க்கலாம். When you read a book, you read one page at a time. You read from the top of the page to the bottom of the page, and from left to right. Then you go to the next page. Try it yourself. ஸோ இப்போது வீடியோஸ் பற்றி கிட்ஸ்க்கான தனித்தனியாக எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. அடுத்தது ட்ராயிங்ஸு அண்ட் கலரிங்ஸ். ஸோ எல்லாமே இதில் இருக்குது. ஒரு கிட்ஸ்க்கான மொத்த லேர்னிங் ஐட்டம்ஸும் அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஆப்பில் இருக்குது. What do you feel like drawing today? கண்டிப்பாக குழந்தைங்களாம் இந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் டெய்லி படிக்கணும். உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Spell the word bat. Woohoo! You spelled bat. Spell the word hen. Super! You spelled hen. Spell the word dim. Yay! You spelled dim. Spell the word fix. That's it. You spelled fix. Spell the word bud. Good thinking. You spelled bud. Spell the word dog. Good job. You spelled dog. Spell the word. ஸோ ஆஃப்லைன்லேயும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. Slide the letters to spell the word rat. Good job. Slide the letters to spell the word jam. Good thinking. Slide. ஸோ அடுத்தது லோயர் கேஸ் லெட்டர்ஸு, அப்பர் கேஸ் லெட்டர்ஸு, ஸோ பிகினிங் சவுண்ட்ஸு. Bath time is fun. Do you remember my rubber duck? The letter D makes the D sound, like in the word duck. All dry. All of these things start with the D sound. Tap them all and listen to the D sound Drum, at the beginning. dump truck, dice, dress.
Good work. Give all the things that start with the D sound to Sandy. Doll. Ball. Deer. Desk. Yay! You found them. All of these things start with the sound. So finally, logic. Focus, memory and flexible thinking. So social, emotional developments. So physical development, healthy habits. ஸோ இந்த ஒரு ஆப் போதும். நீங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். Hi! Do you have a rubber duck like this one? Or this one? Or this one? Or even this one? Today, we're going to play a game and look for rubber ducks. Find the ducks and drag them to the rabbit. Woohoo! 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 Super! You found the ducks. Now let's change the rules. Don't give the ducks to the rabbit. Give the rabbit all the other animals and toys. Woohoo! 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 Great! ஸோ இதே மாதிரி கிட்ஸ்க்காக இன்னும் நிறைய லேர்னிங் ஆப்ஸ் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுற குழந்தைங்களா. Hi, I'm Cody. இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போயிட்டு அந்த வீடியோஸ்லாம் Let's கண்டிப்பாக go play with பாருங்கள். our friends. This is Sandy. Tap her. Hi. Next is Olo. Oh, hi there. Oh no. Where did Peck go? I'm Peck. Yippee! And this is Rhea. Hello.